to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. A very good morning. You're welcome to Haske Breakfast Show. As always, my name is Mary Cletus, and you know I don't do this alone. My colleague here, Shetima Jidere. I can see Shetima is all smiling and all that. Lafia can be Lafia. We have experienced rain for like 2 straight days now. We are back to back. For people like you who are farmers, Shetima, I don't know, how does it feel? Because that is so say. So this year, that is so say. This year, what do you plan to plant? Masara, shinkafa, dawa, da kuma wake. Ina shuka wake sosai. Okay. And then I don't know, for me, I feel once rain starts like this, you can go ahead and plant anything. By anything. For me, I'll get egusi in shuka. But I don't know if there are particular periods for particular kind of. Akwai. Kinga yanzu a period da muke nan mutum zai iya fara shuka masara. Okay. Wanda na ga muke mutum zai shuka masara, mutum zai iya masaran sai ya girma hakan nan sai ka zo ka sa dawa a ciki. So after maybe masaran ya girma sosai ko kai zaka iya ma after kai harvesting na masara don wake ana akwai iri wanda yake 40 days kawai ya gama komai da komai ka zo ka cire. So in yanzu kai sauri ka shuka wake to zaka samu kai abun din zai zo ko ya lalace ko kuma ya zo bayan ya gama kuma ruwa na ta sauka to kinga ba zai bushe yadda ya kamata ba. So kowane time akwai abun da ya kamata mutum ya fara shukawa. Yanzu dai hakikanin gaskiya time ne wanda ake bani na shuka masara. So that means the rainy season can be bad for some crops and the rainy season is good for some crops. Sosai. Akwai wasu crops da suna son ruwan sama sosai, akwai kuma wanda ba su son ruwan sama sosai. An yi ruwan sama ɗaya dai ya ɗan ɗauki tsawon kwanaki sati. To kinga yanzu kuma yadda damina yake zuwa baraki mutum bara yi predicting me zai faru ba. Kinga kamar lasi za ya cewa daminan an fara shi da karfi a tsakiya sai damina zai yanke. So kayayyaki abinci su shinkafa sun bushe haka mutane da yawa suka yi asara. To amma ana duba hasashen yanayi kamun na ka fara yin abubuwa. Amma dai yanzu a halin da muke ciki tuni ni kan irin masara na ya je gona ma an yi kamto an yi komai yanzu haka zan sa insha Allah. So that means when we see people harvesting means, so let's say corn, we will quickly rush to Shetima's house to go and get them. Wata kila karshen shekarar nan mota zan siya miki Yaris. Shetima, akwai shaida. Yaris zan siya miki bai ki ringa zuwa aiki da shi. Akwai shaida ba. To shi kenan the public have had, our listeners and our viewers have had this huge promise from Shetima. So muna addu'a Allah sa damina din yayi albarka. So let's quickly rush through the front pages, even though I just have a single newspaper here, which is the Punch newspaper. May Day, yesterday was 1st of May, and then Workers' Day. So Labour pushes for tax cut, pension overhaul in fresh 20-point demand. So as of yesterday, there was a 20-point demand from Labour. And then moving forward, political shutdown looms over FBI's Tinubu's file released. Another one, electricity subsidy spending balloons to, wow, 762 billion naira. This is coming on page 20 of Punch newspaper. Then on page 30, we had Wike Fubara to begin dialogue after the Soba's mediation. Okay, I think these two, Fubara and Wike, people are trying to, because for me, if you ask me, I don't know, I cannot really explain the depth of this, their fight. It's just becoming too much. But it seems they are at each other's throat for one reason. Maybe we'll find out soon. So, governors join workers to celebrate May Day in Lagos, Kaduna, others. This and many more is on the front page of Punch newspaper. Now, moving forward, I have a brief history, just brief of May Day in Nigeria. Well, it says in Nigeria, May Day as a holiday was first declared by the People Redemption Party (PRP) government of Kano State in 1980. It became a national holiday on May
1st, 1981. Happy International Workers' Day. Now, this is like briefly moving into the history of 1st May, which is what the Workers' Day. But now, Shetima, moving forward, yesterday we had mixed reactions from people about May Day, most especially civil servants. But then, before we dive into people's complaints and what May Day is and what May Day is not, President Bola Tinubu, represented by the Minister of Labour and Employment, acknowledged the severe economic challenges facing Nigerians, including rising living costs and unemployment. He assured citizens of his administration's commitment to address these issues through policies aimed at job creation and poverty alleviation. Shetima, we've had this speech when it comes to the president, when it comes to Nigeria moving forward. We've had this speech about unemployment, will be employed, economic hardship, but soon everything will be all right. But it's been how many years? Over 4 years now. Let's say give or take 3 years into the Tinubu's era. Even though I can't really tie this hardship and unemployment to him alone, because we've experienced it even way before the president became the president. Tinubu became the president. So yesterday we had mixed reactions from civil servants that this May Day, some have even planned to boycott May Day celebration. So because what are we celebrating? Workers' Day. What exactly are we celebrating? So I don't know if you have your own say about this, because a lot of civil servants, I can speak for Taraba anyway, are not happy. If we have turned May Day supposed to be Workers' Day, where we go to recount the benefits from the government, federal government, state government, But every year in Nigeria, it seems 1st of May is a day of lamentation, because we begin to count what has been done, what has not been done, how we are suffering and all. I don't know. Putting yourself in the shoe of a civil servant, what do you have to say? What have the government done? What have they done? What do you think they should improve on? And then it's May Day, 1st of May, was celebrating. Or we should just go back to our homes and just like that every 1st of May. Let's lament over our situations. Very to kin san abun ba normally ana cewa people perceive things differently, and kuma to me personally, na san cewa koma wani irin challenges kake facing, no matter how the challenges, at least you should find one day to celebrate. Duk halin da kake ciki, to beri zai kasance kai ka zauna kenan matsayin ka na dan adam kullum kana cikin rayuwar kunci, ba rana ɗaya wanda za ka yi murna kai farin ciki. To kinga in ka ce wai ba wani abun da za yi celebrating, to hakikanin gaskiya baka kyauta ma gwamnati ba, su mata ta part nasu. Ni da ke duka mun sani, sannan kuma mutane da yawa suna complain gwamnati ba su yin abun da ya dace 100%. To ka san cewa ba su yin abun da ya dace 100%, sai ka ce kuma ba za ka yi celebrating ba don ba su yin abun da ya dace 100%. Ai rashin yin celebrating naka ba zai sa su canza ba. Duk wani abun da zaman lafiya bai kawo shi ba, tashina ba zai kawo shi ba. Fine. To me personally, celebrating the Workers' Day abu ne wanda ya kamata a je hadu, despite the challenges, despite the differences, despite the hardship and what have you, at least mu samu rana guda ɗaya a shekara wanda za a je a yi celebrating. Wannan yana ba da dama, yana ba da dama wanda mutane ma'aikata duka za su yi kamar solidarity, su san dai they are one. At least kuna aiki duk da cewa akwai 1 or 2 challenges, amma dai kuna celebrating wannan ranar ku ne Workers' Day. So gwamnati ta part nasu kuma gaskiya beri gwamnati suna iya kokarin su, because ni na sha faɗan wannan abu, ba yadda za a yi beri wai a ce mutum duk laifin shi wake criticizing na shi wai in totality. Ba wanda yake da komai, sannan kuma ba wanda ya rasa komai. You understand? Dole ne gwamnati a yadda ake tafiya din, in har kika duba hardship, kika duba level of unemployment da wasu abubuwa, wallahi at least wani gefen kuma suna ɗan kokari, suna kyautata, suna ɗan iya kokarin su, because in ba gwamnatin ne ta yaya za a yi rayuwa? In ba gwamnatin ne albashi din da duk da cewa ba wai yanzu dai zamu yaba ma gwamnati a Taraba, Dr. Bukefas, zan iya cewa dai yana akwai prompt payment of salaries. Kuma ki duba zuwan shi kawai ya implementing
miliyan can guda biyu yana zuwa ya yi implementing 30,000 wanda dama an jima ana yi amma ba implementing ana Taraba ba. Few months later federal government suka zo suka shimma yarjejeniya da labor ya sake declaring ya sake implementing to kin kuma akwai prompt payment of salaries a Taraba state kam so far to kaga ko da a ce wasu areas yana lacking baya yi up to expectation amma kuma ta wannan part kuma kaga zaka dan yaba mishi tunda at least state government suna receiving salary 27-28 every month 27-28 in yayi yawa 29 ko 38 an biya albashi baya shiga wani wata state government a Taraba state in ya shiga wani wata kuma za a consider local government da kuma LEAs to kin ga prompt payment of salaries yayi kokari a wannan kin duba wasu areas din kuma baraki iya cewa yayi kokari 100% ba security yayi kokari amma kin duba maybe infrastructure akwai dan there is need for improvement kin duba unemployment there is need for improvement to sai ka ce kawai don areas da bai touching din ba maybe bai favor naka sai ka ce baraka yi celebrating ba in ga yi baki ya kamata ka duba duk wani part kai balancing abun din sosai kai balancing so that zaka yaba mishi ta wani gefe sannan kuma zaka an kushe shi ta wani gefe kuma mun sha maganar nan ko ni da ke ma mutum da duk yanayin yadda yake da lalaci in har kana son kai pinpointing areas da yake da deficiency you should at least first kai praising nashi a areas da kuma you think he has done well to kin ga wannan kenan amma there is need gwamnatin Najeriya baki daya su tashi su yi tsayuwan daka iya abun da talaka yake so a yanzu shine ya samu kayayyakin abinci ya soka indomie ka je ka sai shi 150 maybe spaghetti ya zama 200 mai ya zama lita 500 ko 300 inga abu ne wanda akwai price control mai kudi da talaka duka ya je kasuwa zai siya same abu wannan ne kawai zamu iya cewa gwamnati sun yi kokari amma in duk kokarin da suka yi a wasu part zaki samu to talaka fa shine at the receiving end kin yi magana on employment wallahi very last 3 to 4 days Adamawa State Civil Service Commission sun yi announcing bude portal for employment 4,000 recruitment za su yi into Adamawa State Civil Service 4,000 wallahi very sun bude ni na shiga site din na duba kawai to follow what is going on there na shiga site din around da safe tun da su ba na shiga site din yana fluctuating site din ya zama normal da irin around 7 to 8 na safe so na duba na gani daga lokacin zuwa jiya ko 2 days agai na ga news a Facebook wani ya posting over 25,000 applicants 25,000 kuma karki mata abun zai last har zuwa ina ga 15 of this month ko 5 of this month ina ga this month ne abu in 2 days over 25,000 applicants vacant da ake neman 4,000 to ki duba this is to show you that akwai level of unemployment a kasan nan sannan kuma even though gwamnati zamu iya cewa suna da lalace wurin employment sannan zaki samu su unemployed youth din ma akwai dan nasu sun ba da priority akan su je makaranta kawai su je su samu certificate ni I still maintain that in har beri mutum ya je university ya san abun da ya yi really ya san abun da ya yi ya samu certificate na ya fita at least you should have 1 or 2 things doing at least ba zai zama da totality yana zo ne ba abun da yake yi ba at least if really you have something to offer so wasu mutanen dole za su neme ka for your services ko ka je muna da private secondary schools da yawa kana da skills za ka ci abinci ko da baraka samu daidai da wanda yake aikin gwamnati ba amma at least ba wanda zai zage ka nobody will describe you as liability at least kai ma at the end of the month za ka dinga samu 1 or 2 penny abu kana dan kashewa to kinga da gefen gwamnati suna da dan lapses a wurin employment su ma ai kudin da suke samun din ba su so a ce at the end of the month su biya in billions salary so suna so su biya less kudi so kuma su yi diverting su yi aikin jiha ko kuma su sa a biyo su tun da an fahimci haka kar a zauna wai tabbas sai aikin gwamnati din ba tabbas mun san aikin gwamnati abu ne fa wanda yana akwai security abu ne kuma wanda kowa yana so amma ni I still emphasize that in ka je makaranta you should try as much as possible please ka fahimci meye ya kai ka
to kin gani to shine kawai dai dan tsokaci ko kuma sharhi da zan yi akan Workers Day. Ni personally Workers Day abu ne wanda ya kamata a yi celebrating no matter how the difference, no matter how the challenges. In kin duba yanzu a family zaki samu ana fadace amma dai a shekara ana dan iya samu rana daya zuwa family meeting. Daga wurin kuma kowa dai ya tafi na ciki amma dai let us have one specific day for us to celebrate in Nigeria. Wannan kan abu ne wanda yake da kyau gaskiya. Okay. Now still on the 1st of May, Workers Day, I think NLC has a lot to say on it. And then they're advocating during the May Day celebration, the Nigerian Labour Congress, NLC, called for the extension of retirement age to 65 years across all sectors of civil service, aiming for a harmonized retirement policy nationwide. So I think initially it was not up to 65 years, but right now they're saying at least 65 years. I don't know how, if that makes sense. It doesn't. Because it doesn't to me. Okay. What do you say so? Mutu ya sufa je zo na. Yawa ya je ya huta kuma kin duba beri kamar yadda na faɗa yanzu haka a kasan ana fama da rashin aikin yi. Unemployment, level of unemployment yana nan, percentage is too high. So a ce kuma a sake extending time na retirement. Sai an yi retire ne fa a ministry ko agency ko parastatals kamun a samu space da za a ɗauki ma'aikata. To yanzu an sake karawa, in an ce an kara yaushe za a samu space da za a yi massive recruitment. Kin ga babu, at least in kai aiki beri a ce akwai wa'anda fa suke sa'a suna shiga aiki to suna 18 years, wasu below 18 years suke fara aiki. Kai aiki right from 18 years zuwa 60 at least a ce zuwa 60 ko zuwa 50 something years. Beri me kike nema in an kara miki 20 years ma still 20 years din zai zo yi. In baka tara abin da kake so ka tara a cikin shekaru 50 ba, in an kara maka ba just kana blocking space ne. At least ka je gida ka huta. Kuma kar ka manta ba in ka yi retire na akwai pension. Akwai wanda ya retire ya tafi in har dai an bi due process in ka yi retire ma still ka kuma kana zo ne baka aikin ne akwai dan kudin goro da za a ringa baka har ka mutu. To beri in kina karban 100,000 yau kin zo kin yi retire kin yi shekaru 60 kin zo kin yi retire an dawo na baki 50,000 kin kuma kina zo ne kina huta a baki 50,000 na ai bara rasa wani to abubuwan da zaki baki huta ki bar wani kuma space ya zo shi ya fara aikin din fresh. Kin gani to ni gaskiya a bar shi yadda yake kawai dai a yi a mayar da hankali akan implementing benefits na mutum after retirement don yana hangin. So za mutum zai retire benefits din da zai kira lokacin ba da shi ai emphasizing ai putting strict supervision a wurin tabbatar da cewa an yi releasing benefit na mutum after retirement. A san cewa ba yanzu ba aikin yake ba ya yi retire zai je huta. So idan an yi implementing wannan yawa mutum zai ji daɗin yin retire amma ba wai a kara mishi ba. Idan kara maka kana 65 years me za ka iya yi? For me, what beats my imagination is I think every year people get to retire. Every year. Yes, I don't get to see fresh employment even when persons there are some persons that retire every year. So that's that. Now we're also on based on the media celebration, we still see that Edo State increases minimum wage 75,000. Governor Okwe of Edo State announced an increase in the state minimum wage to 75,000, stating that the increment will make a significant difference in workers' lives. Well, that's a good move by Edo State government. 75,000 naira minimum wage increase. Well, we are excited and we hope the rest of the state will follow. Especially Kaduna. Don naga ban sani ba amma naga ana korafin cewa wai teachers suna receiving 35,000 still a Kaduna State. To gaskiya abun din bai yi daɗi ba. Even as a single person 35,000 naira ba zai maka da. To ban tabbatar da sahihancin labarin ba amma dai naga mutane da yawa kafafen sada zumunta suna posting wannan alert na teachers sun yi receiving salary a Kaduna State 35,000. So mutane da yawa sun yi condemning wannan din. 35,000 kam kai ba abin da zai yi wa mutum musamman mutumin da yake da iyali. Even as a single person self ba zai maka nan da kuɗin mashin ma kawai ya ishe ka shi ma. Wallahi. Talking about kuɗin machine, talking about petrol. There's a news flying around. Let me just put it like that.
Reports indicate that the landing cost of petrol has increased to 870 naira per litre, surpassing the price set by Dangote's refinery, raising concerns over potential fuel price hikes. So we're talking about coding KK, but it seems Muna, we are at the verge of very soon we'll hear a increment. Yes, yes. Coding mine and Kamfa say they call him Mutukupa. No, Shatima made Dukupa. Mutashi kai say you adua kawai. I've always told my listeners and viewers that every day of this breakfast show, I go home with one Hausa word, learning one Hausa. So I've learned one today. Mutashi kai say, as in we should be serious in prayers. Okay. So, Shetima, but we have always prayed for this country. We've always been we should be more serious than before. We should put more effort in prayers. How does the ordinary Nigerian put more effort into it? Because as you're taking blow now, we should start fasting. We have fasted all our lives for the country. Now looking at Kaduna, let's take for instance Kaduna, people that got a lot of 35, allegedly got a lot of 35,000 naira. Katashi, you saw that you are receiving this blow, and then the next thing you're seeing is that there's every possibility of hiking in petrol, and then that alone indicates that you are going to pay higher for transportation. And 235 alert charges. Now, moving forward, we'll still come back to these alert charges. Now, aside this increment of possible increment in petrol, price of petrol, now moving forward, bank increases SMS alert charges by 50%. Nigerian banks have raised charges for SMS alert by 50%, a move that has sparked discussions among customers regarding banking service costs. Then they will stop in alert charges message that it would have been in alert bar. Now that means you know what is happening in your bank. I have been using mobile app. So there's charges for that too. I know. See this thing, you see how the normal ordinary Nigerian student blues. Now you wake up with 12,000 naira. Then there's a threat of possible hike in petrol. Then even the money that is being put in your account, bank will stop account. So I think it's paying 6 naira or so. 6 naira for against 4 naira that we. Now this is just SMS, Chetima. We wake up to card maintenance. Go back at the card infrastructure. Card maintenance. You wake up to a debit that you don't even know. Sometimes you have not even this your bank. Maybe there's no money inside, so you're not even using it for a long time. But you wake up for charges from so months to so months. How? When I don't even have money, some banks even put minus. They're minusing what is not even in the account. Minus. So Shatima, you wake up to minimum wage not being implemented in your state, then the fuel, then even where you're saving the money is no longer safe. I don't know if banks will come out to explain clearly for the ordinary to understand exactly what's happening. Someone said, card maintenance, I pay for this card you gave me. It's in my purse and you're saying card maintenance. How? Even me, I'll ask for because I don't understand. Maybe they have their own explanations around that, but the ordinary Nigeria like me don't understand. And I wish bank can create awareness or set up workshops or set up voice note or clips explaining these things, because the normal Nigeria will feel this one's my money is not safe. You're just stealing my money. All right. We will quickly go on a short commercial break or a short break. When we return, we'll continue. Please stay with us. The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call
work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. Welcome back from that short break. If you are just joining us, this is still Haske Breakfast Show with myself, Barry Petrus, and my colleague Shetima today. Before we went on the break, we were talking about the SMS charges and that the ordinary Nigerian does not understand. But then, that is that. Moving forward, we understand that PDP faction accuses Bayelsa governor of political retaliation. A faction within the People's Democratic Party, PDP, has accused Bayelsa State Governor Dorediri of sacking aides who participated in a pro-Wike rally, suggesting internal party conflict. Now, I just wish that this issue of Wike and whoever should just be, they should just settle this thing once out, because there's no day that you check the newspapers and you not see whether Wike or Fubara, Wike or Fubara. I think the people of the state went as far as saying they will not come out for May Day celebration, which was yesterday,
because they want Fubara to be reinstated as their governor. So you see now, the fight is not even just for Wike, but it's solely affecting the people are getting involved in it. I believe we na shafa da wannan abun ba, because although ban karanta something related to conflict abubuwa ko wasu abubuwa ba, amma na sha karanta articles, journals, textbooks akan conflict resolution. So na sha fada a nan a wannan breakfast show, rikici tsakanin Wike da Fubara, yawancin rikici ma gaba da zaka samu disagreement ne between the two parties. Zaki samu akwai setting, akwai wani abu wanda two parties suka yi ba su yi agreeing akan wannan abun ba. So it could be tsakanin Fubara da Wike, could be tsakanin ni da ke, could be tsakanin wani da wani. At least kai kowane fada da kika gani, there must be a disagreement tsakanin wannan abun da ya jini wannan fada. Kuma kamar da na gaya miki, na sha karanta articles, journals, textbooks da wasu abubuwa. They're the one and only major and the most effective way of conflict resolution is dialogue. Na sha fada, the one and the most effective. Akwai other method, amma the most effective, major and the most effective one is dialogue. Karshe duka yanzu ba dialogue din ake zuwa ake neman yi ba. Daga day one idan mutum ya fara fada da dan uwan shi, bai yanzu ina fada da ke, zai iya yiwuwa ma ni yadda nake na perceiving abun da kike mini din daban, yadda ke kike mini kallo daban. Once mun zauna muka akwai dialogue, wani ya shiga tsakanin mu, bai zo ki zauna, dare zo ka zauna, meye ne yake faruwa, ni na fada grievances nawa, ke ki fada dismay naki, zaki samu at the end of the day za mu zo mu fahimci cewa watakila abun da muke fada kai din ma bai kai ya kawo ba, sai a yi settling. Ni idan akwai abun da nake wanda ke baya miki dadi na adjusting, ke idan akwai abun da kike yi wanda ni bana jin dadi sai ki adjusting, so that a samu daidaito a tsakanin mu sai a ci gaba. To amma once aka ce babu dialogue, za a rinda kawai ko a yi wannan magana ta gefe, wannan magana ta gefe, ba zai taba kawo mafita a lokacin da ake so ba, dole sai ya dauki lokaci. To kin ga shine problem din. Amma dialogue yanzu da an dauki hanyar shirya su kenan. Rikicin din tsakanin Wike ne da Fubara, kuma karki manta Wike din nan shi ya kawo Fubara, shi ya daga hannun Fubara ya tsayar da shi a matsayin gwamna a karkashin jam'iyyar PDP a jihar Rivers. Fubara ya ci, to zai yi akwai wani abun da Fubara ya zo yana yi tsabanin agreement da suka yi da Wike, wanda Wike kuma bai ji daɗi ba, kawai sai ya ɗauki fada. Yau House of Assembly, gobe za su cire shi, jibi ya ji ya rusa House of Assembly, gada ya yi presentation na bill a gaban members guda 4-6. Baraki taba gyara kuskure da kuskure ba. Dole ne an yi kuskure, dole ne sai an zo an zauna an yi abu cikin hankali da natsuwa kamun a cimma matsaya. I think this is just the problem and the way out. So we just hope that they will, just like we said, dialogue is one of the major ways to resolve conflict, whichever type of conflict it is. Family, whichever one, but dialogue, it's the best way, because it's very possible. I'll always give an example with a 9. If the person standing at the opposite side will be seeing 6, but the person standing at the opposite side will see 9. Just like 3. The person standing at one end will see 3. The person standing at the other end will see E. The other person standing at the other end will see a different W. Some will see M. Another person will see W, depending on the position you're standing. So it's just for people to agree that, okay, I'm seeing it like this from my own perspective. It does not make, if I eventually shift and stand at your position, I will see what you see. So it's just for us to take a position, we'll take decision, okay, it is how you look at it, it is how I look at it, but how do we solve this thing? So we've seen this issue littered all over social media and news platforms for a very long time. I wish Wiki and Fubara will settle whatever it is, because the people of the state are beginning to get involved in it. Well, that's moving forward on education. The Joint Admission and Matriculation Board has disassociated itself from a website requesting payment from candidates who missed the 2025 UTME, warning the public against fraudulent platforms. Basan ko kaji wannan hira ba ce tima? Naji. Kisan Nigeria
mutane da yawa suna jiran abu ya faru ne sai su yi using wannan damar su kuma su yi su samu kudi a wurin jama'a. To kinga duk wanda ya yi misi na kace mishi zai zo biya 5,000 2,000 1,000 za a quickly rush yawa zai sake biya. Kinga kai abun nan sai mu ce Allah ya kiyaye kawai, amma mutanen Najeriya kowa fa baya, yawancin mutane wanda suka sa zamba a cikin ransu suna jira kawai abu ya faru sai su yi using one opportunity for them to extort money from people. So I think this is a wake-up call for parents and for candidates who have missed the exams, or just a call for parents to know that there is no website or there is no platform that will give your child another opportunity to rewrite an exam that has already been missed. For me, I've never had where JAM asks people who have missed to come and rewrite. I don't know. So it is JAM, the board has come out to debunk the rumor flying around that they are requesting for money from students for one thing or the other. There is no such platforms. If you find yourself going there, it's at your own risk. They only eat your money and block you. You don't have access to your money, and then you cannot blame JAM but yourself. So this is a call for parents and for candidates that are sitting for JAM. If you miss your date of exam or your exams, that is it. There's no JAM will communicate it. Yes, they communicate it by themselves. There are media houses that they can use that, but do not actually. There's one place that you can pay 2,000, 5,000 for it. JAM said they don't know. It's not them and they don't know. So everyone should put that at the back of their minds. Now, moving forward, governance and politics. Tinubu commences his 2-day walking visit to Katsina. President Bola Ahmed Tinubu begins a 2-day walking visit to Katsina State today. The visit aims to assess security challenges and commission key projects in the state. Katsina. In Katsina State, Shetima. Now, Senate pays tribute to Honorable Onanuga. The Nigerian Senate has paid tribute to Honorable Onanuga, recognizing his contribution to national development. Now, talking about this, this only reflects my mind back to yesterday while we visited our former general manager, Lawal Sani Kona. It's actually heartwarming because working with him was actually, I think, for everyone who knows Lawal Sani Kona is a humble and very quiet, a very strict man who is who sticks to ethics of work and all that. So it was interesting that Haske TV was there, Haske TV and FM was there to actually honor his contributions to this media houses and this media house, and then the impact he have had on each and every one of us. We celebrate Lawal Sani Kona today and every other day and always. I'm sure, Shetima, you have one or two things that you have learned from him. Gaskiya na ji daɗin zuwa wurin shi jiya, kuma kamar yadda ai na gaya miki muna isowa ya ce yana beri. Actually, missing him is not our wish. Kawai dai ya zama dole, kuma mutum ne wanda gaskiya yana da experience a harkar journalism, sannan kuma ya yi contributing sosai. A tenuwan shi ne mun samu achievement sosai. Mun fita daga lokacin flood a Maiduguri, daga Jalingo na har Maiduguri, wanda mun kadai ne media house a Taraba State wanda suka je wurin. So ya kawo mana achievement sosai. Do da yazo zai tafi abin ya dame ni, amma sai aka ce mini ai shi yayi suggesting a kawo sabon jiyan da aka kawo, to sannan da nazo yana aiki da sabon jiyan da aka kawo kuma sai na ce kai dama shi ne tun da aka kafa gidan ya fitowa asali abubuwan da yawa abubuwan da bamu sani ba, gaskiya mun samu ci gaba da ki duba scroll messages da muke ki duba yanayin da local report muna ganin shi kamar wani big deal ne, yanzu kuma muna achieving 5 local news story a bulletin namu daily. Ki duba yadda muke weekly meeting every Monday, we pinpointing areas that we think it is a newsworthy for the entire week. So gaskiya yanzu da yana aiki sai I feel more comfortable working here than even before. Sai na ce kai da ba a ce ina ba ce dukan su biyu ne da su muka fara gidan nan. I thought we found what should bai da wata kila yana na America ko kuma ina reporting ma Haske. So gaskiya mun yaba ma shi Lawal Sani Kona, sannan kuma jiya mun je gidan shi
gode mishi da duka abubuwan da ya kawai kuma mun yi addu'a Allah subhanahu wataala ya bar mu tare kuma shi ma ya assuring ba wai don yanzu ya koma gida ba wai mun rabu ba kenan a shi ma ko da yaushe mu kuma yanzu da muke nan da sabon jami Allah ya ba mu karfin gwiwa da za mu kai gidan da greater height. Once a journalist, always a journalist. For the fact that he has retired from us here in Haske does not mean he has retired from journalism. He's still doing one or two behind closed doors in his house, because as a journalist you cannot close your eyes and just go and sleep. There are things that will prompt you to write. Well, every day in Nigeria you wake up to something that will prompt you to write. So we are hoping that we'll see more of Lawal Salikona and his work out there. And then this is actually us from Haske Television or Haske FM saying thank you for your services, thank you for your leadership, thank you for your guidance and everything. Thank you for shaping us for we who we are or what we are today. We honor you and we appreciate you. Now, moving forward, we saw that EFCC. Okay, now, Shatima, before seeing EFCC, I've actually flashed my mind to a recent happening here in Taraba, in Jalingo, where we saw a news of some young men nabbed by EFCC here in Jalingo, somewhere in 6. Out there, it was everywhere on social media. And some people were beginning to ask, okay, do we have EFCC office in Jalingo? Do you have EFCC? So how comes? And then from that day, I don't think I've had anything further. But I saw they were displayed, even though we didn't see their faces, but quite a number of them were there. They said they discovered one car, how many phones, but then, and then talking to individuals out there, I found out that, okay, these guys can be, some said there's this guy that teaches cryptocurrency, who is one of them. His name wasn't disclosed anyway, and then none of the identity was disclosed then. But then people feel, or Tarabans feel, there are no strong evidence or strong to get these guys arrested. If there is, then we should have it. EFCC should show us, because it was on EFCC official page. It was posted on EFCC official page. With one car, one laptop, few phones, and then someone were saying even these phones are the number of phones of the people you arrested. Let us say 14 of them arrested. It was 14 phones. Everybody is peaceful. So one car with a laptop. So it's a crime to own a car. It's a crime to own phones. It's a crime to own laptops. So there are a lot of controversies. I wish just here to come out and make it clean. Gaskiya na ga wannan labari kuma stand nawa akai shine, even though kin san EFCC hukuma ce wanda zamu ce wanda da sun yi training sannan kuma sun san aikin su dare, sannan kuma hakikanin gaskiya yawanci EFCC idan sun kama mutum ko suna zargin mutum, EFCC aikin su za su kama ka ne su tabbatar da laifin da kai, sai su gurfanar da kai a gaban kotu. Kotu ne za ta yanke maka hukunci. Yanzu EFCC ta kama su ne za ki samu za ta gurfanar da su a gaban kotu ne, kuma yawanci ba da dama duk maganan da yake kotu ka yi magana kai comment na kai ba, sai yin kotu ta tabbatar da hakan ne. Amma dai ministan nawa a nan shine dai duk wani abun da ana cewa in ba rami ne yake kawo maganar rami. Yanzu kullum every Fridays muna zuwa nan mu breakfast show. EFCC me yasa ba su sun kama mu ba? Muna da waya, muna da laptops, muna da komai a gidan nan, me yasa ba su sun kama mu ba? Koyaushe bayan mun gama aiki muna fita mu je mu tafi, muna tafiya muna danna wayar mu, muna zuwa gida. Wasu zaki samu akwai computer centers wanda suna printing, suna abubuwan cafe registration wata fi. Me yasa EFCC ba su je sun kama su ba? So kuma EFCC ba wai ordinary mutum ne haka wanda zaka ce ya je haka kawai don ra'ayin shi ya je ya kama mutum ba. Sannan kana demanding evidence, kai ai ba a ce EFCC ta kama mutum ta kawo maka evidence ba, kai kuma matsayin ka na waye? Don kai kana social media ko kai influencer na social media, EFCC sun yi aikin su sai su zo su kawo maka evidence, kai kuma waye? Akwai inda za su kai evidence nasu, ma'ana kotu kuma sai ta yanke hukunci. Sannan kuma in ma a ce maybe ana koya wa mutane crypto ko wani abu, beri akwai procedure, akwai process, akwai stages da kuma menene ko ni business kake so ka yi. Akwai CAC registration, akwai stages kamar yadda na faɗa. In har business naka is genuine, is legit, kamun nan ka fara ma za ki samu akwai ko registration, ko kuma za ka je ka sanarwa police, za ka sanarwa
civil defense soldiers da kuma manya-manyan jami'an tsaro dai ga abun da kake ga registration naka ga komai da komai. So in abubuwa kamar haka ya zai faru zaka samu backup, zaka samu taimako, kuma zaka samu kowane aiki ne zaka samu ya kamata kuna da leadership, kuna da kungiya, kuna da lauyoyi, ya kamata at least duk harkan da kake crypto harka ne zamu ce na masu ilimi ya kinga abu ne wanda digital online me kin gane, so ya kamata a ce masu ilimi ne suke yin shi. Bai kamata kawai a ce wai ko kana koya wa mutane kawai ka je gida ko ka kama wai ka ce kana koya wa mutane ba, dole ne akwai za a yi suspecting naka. Sannan kuma in an zo an kama ka kama hakan nan wallahi in kana da gaskiya ba za ka ji tsoro ba, ai sun kama ka suna suspecting naka, za su je su yi investigation, za su kai ka kotu. Still in kana da evidence za ka kare kanka. Akwai tsohon shugaban EFCC Abdulrashid Bawa, akwai wani interview da na gani yana tambayar dan jarida, yanzu kai kana jin tsoro na ne? Ai kaga baka jin tsoro na, ka zo muna interview muna komai, so ka san baka da laifi ne. In kana da laifi za ka ji tsoro. Yanzu haka ni ba zan ji tsoron EFCC su kawo min invitation su ce Shatima zo mu je office, ba zan je bai su tambaye ni abun da na sani in gaya musu, abun da ban sani ba kuma ba hali a kama, ba su isa su kama wanda bai da yake da gaskiya ba. So in sun kama ka kai kana da gaskiya ka kai ma za akwai inda za ka kai su. So kowane agency, kowane mataki a kowane jami'an tsaro kowaye ne kai a Najeriya za ka samu akwai wanda za a iya kai karan ka wurin shi. So kin ga wannan is not a big deal. In tabbaci suna da tabbacin cewa suna koyar da crypto ne, akwai registration nasu, akwai matakan da suka bi kamun su fara. EFCC kawai bincike za su yi, in sun tabbatar baka da gaskiya su kai ka kotu. In ma tsakaninka da su kai kana da gaskiya, su suka ce baka da gaskiya suka kai ka kotu, is another avenue for you to defend yourself. Kotu ma za su sake yin bincike, su tambaye ka tambayoyi, in kai kare kanka su sallame ka, in ba su kare kanka ba su dake ka su yanke maka hukunci. To ai ban ga wani abun tashin hankali a nan ba. Beri na sha akwai lokacin da na je dokan belin wani ne nika kome ne a police, wallahi na shiga police station na kaman kin san ɗaki na shiga, na je a gaban police sun tara ne kai ina musu bayani, wallahi after case din ma wallahi police suka bi suna tambaya na kai ni kam wani irin mutum ne haka, to me sai dame ni ne kika kalle ni police station people is sai kika mutum yana ko a jikina ko beri. Akwai yanzu kin san dai a Taraba officially an hana yi bani na hawa mashin kafa biyu, amma akwai wani da suke daidai kuma mutane da suke siya suna, akwai wani abokina wanda ya siya mini mashin, ya siya fa ya kawo ya ce hawa mashin, na ce ni ba zan hawa mashin ba. Me yasa? Na ce ni always kin gane I am a law abiding citizen, ba zan hau mashin da yana tafiya police kurtu ya je siyar da ni, wa ya bani dama in hau mashin? Officially ba da dama hau mashin ba. So gara mini ina da kudi zan siya mota, in ban da shi kuma in hau keke napep. So there is no way wai ni zan yi breaking law and order. So in ka zo ka tare ni kace mini me yasa kai kaza, in har ina da hujjojin da yasa nayi kaza, mu je har gaban commissioner of police, mu je har gaban alkali, ko mu je har gaban chief of army defense staff, zan kare kaina, kuma ina da gaskiya ba yadda kuka yi da ni za ku bar ni da fi. So problem na mutanen Najeriya waɗansu shine za ka yi abun da kundin tsarin kasa bata baka dama ka yi ba. Idan kai aka zo ana binciken ka kuma za a bincike ka sai ka ce ai kai kana da gaskiya, kai kana da me, sai ka yi zama very totally confused. Amma in kana da gaskiya, EFCC sun zo sun yi arrest naka, sun sa official page nasu EFCC, in ka san me EFCC bincike za su yi a kanka. EFCC ba su yanke wa mutum hukunci, EFCC ba za su kama ka su kai ka prison ba. EFCC za su kama ka ne su tabbatar da laifin da kai. Akwai suna da legal unit a EFCC, su ne in sun kama ka nan za su damka ka wannan unit ne, su yi bincike su gama komai daga wurin su gurfanar da kai gaban kotu ta yanke maka hukunci. So for you to conclude that mutanen nan ko suna koya mutane crypto ne yanzu is illegal to have phone, to have laptops, to have meme. There are millions of people who have laptops in Jalingo but by arresting Nasuba. There are millions of people who have been teaching cryptocurrency by arresting Nasuba. So ko an yi arresting nasu din, in suna da gaskiya ni na sani ba wanda zai ci mutuncin ka wai kana da gaskiyanka, ko shi waye ne zaka sake ɗaukaka kara. So it's as simple as ABCD. So let's just be careful out there, Tarabans, my dear fellow youth in Taraban. Let's be careful because
it seems the EFCC are on the checking now to see. So let's know the businesses we get involved with. Let's know the kind of people we move with, because she may be innocent, but moving with nazo barace a wannan ne na wannan sai ka wulakantu tukuna sai a wannan ba ka gani you na ko ba ko jiki ya riga ya sami. So that is that. Well, looking at the time, but then let's quickly look at this one. Gunmen abduct 10 travelers in Ondo State. I mean, I remember last week while Shatima and I were here, we talked about an abduction in Benue State. Gunmen abducted how many people? And today again, we're still seeing a concerning security development. Gunmen have attacked a commercial bus. Last week it was still commercial bus in Benue State, and today again still commercial bus, and abducted 10 travelers in Ondo State again. So I don't know, security wise, I think there's an issue on major routes currently in Nigeria. So if the federal government, state government, whoever is responsible can actually make this route safer for us, because I don't think there's any way that the normal Nigerian apply very well like the routes. Those using aeroplane are the airlines and people who can afford it. The ordinary Nigerian actually fly this route, and then we want to be free. We want to enter this bus and get to our destination. We want to be able to sleep during this journey and wake up to another destination safely. So that's that. To round up this today's breakfast show, in art and culture, a 15-year-old autistic Nigerian has set a Guinness World Record for creating the world's largest art canvas, aiming to raise awareness about autism. A lot of people out there don't really know what causes autism, implications, and all that. So I think more enlightenment, like for me anyway, maybe because I don't have anyone around me that is autistic, but people need to know the causes of autism and how to prevent it, or how to go about if there is. And then we proudly a Nigerian autistic team. It's even impressive that this 15-year-old is autistic and was able to create Canva, world largest Canva, and then getting the Guinness World Record. That's impressive, because even me as a normal person, like without autism, I cannot do that. So it's impressive that someone with autism was able to do that and then hitting the Guinness World Record. We're looking at time, Shatima. This is where we'll have to round off for today. I don't know if you have a thing or two to say to our listeners or our viewers before we round off. Okay, Shatima Yachi, Babu Kome. So this is where I'll draw the curtains, but be sure we'll be back. Breakfast will happen every day from Monday to Friday, but particularly Friday, it's myself and Shatima. So we'll be back next week Friday to review the front pages of the Nigerian newspapers. From me, very clear to say goodbye.